Hello students, in this session we are going to study the new chapter from your syllabus, and the chapter is chapter number 3, current electricity. See, before going to understand the concepts involving in this chapter, first we should know how many hours are allotted for the completion of given chapter and how many marks will be asked in your final exam from this chapter. See, the PU board has allotted 15 hours of duration for the completion of given chapter, and the probability of asking marks from this chapter is 13. So that this chapter is very crucial for the sake of annual examination point of view. From 13 marks, they may ask 5 marks numerical, 5 marks theory, and 3 marks theory. Instead of 3 marks, they may ask 1 marks theory and 2 marks theory. Simply, this is what the distribution of marks in your annual examination. See, now let's begin the current electricity with a particular introduction. See, in an electrostatics we have studied that all charges, whether free or bound, are said to be at rest. However, the flow of electric charges constitutes an electric current. For example, naturally, in the lightning phenomenon, charges flow from clouds to earth through an atmosphere. This will be taken place in a short period of time, and this current is known as what? That is a transient current. The flow of electric charges from clouds to earth through an atmosphere constitutes an electric current. That current is known as what? Transient current. And one more thing, a transient current can also be defined in one more manner. That is what? The flow of charges for a short period of time is known as a transient current. Basically, transient current causes fatal or disastrous, and transient current is totally unsteady. It means transient current is not steady. See, and some of other devices like that is torch and the cell-driven clock, where the flow of electric charges is steady and hence constitutes the steady electric current. And in this session and in this chapter, we shall discuss some of the basic laws governing that is a steady electric current and their applications. Let's begin this chapter with a definition of what current electricity. Say, current electricity means what? The branch of physics which deals with the study of charges in motion is known as current electricity, or the study of moving charges is known as what? The current electricity. Generally, the branch of physics which deals with the study of moving charges or charges in motion is called current electricity. And the next one more term is there, that is what? Electric current. Generally, the electric current is denoted by I. The electric current means what? The rate of flow of electric charges through a cross section of a conductor is known as what? That is electric current. In other words, the amount of flow of electric charges through any cross section of a conductor per unit time is known as what? That is current. That is electric current. Generally, electric current can be understood by the help of what? The particular equation. That is, the electric current can be expressed as, that is, electric current is exactly is equal to total charge flowing through a cross section of a conductor divided by total time taken, or simply we can write time taken. That is what? Time taken. By the help of this equation, we can easily calculate the amount of electric current through a conductor. Generally, electric current is denoted by I, and the total charge flow through a conductor, simply that charge is denoted by Q, and time taken to cross the conductor, to cross any cross section area of a conductor, simply that is denoted by T. Simply, this is what the generalized equation by which we can calculate the amount of electric current through a conductor when charge is known and T is known. The same way, one more form of equation we have. This equation can also be written as I is equal to, it is NE divided by T. I is equal to what? NE divided by T, because charge is quantized. Therefore, charge is quantized means what? Charges can be expressed in discrete values like plus or minus of E, plus or minus of 2E, plus or minus of 3, so on up to plus or minus of any. Basically, charge is a scalar quantity. Therefore, according to quantization of charge, charge is an integral multiple of an electric charge. On the basis of it, Q is equal to NE, where N is what? Number of electrons, E is what? Charge of an electron. Therefore, instead of Q, I have written NE. This is what? One more, that is the equation by which we can calculate the amount of electric current through a conductor
By the help of this equation, we can calculate the amount of electric current in a conductor. And the next one more term we have, that is what? Of the basic properties used to understand the electric current. Simply the first one, that is what electric current is what? Electric current is a scalar quantity, because by the help of this equation, charge is a scalar, time is a scalar. Scalar by scalar is always a scalar. Therefore, electric current has only magnitude and no direction. Simply, this is what the term of about. This is what the first property of an electric current. And the next one more we have, the SI unit of electric current is, say by the help of this equation, the SI unit of electric charge is what? It is coulomb, and the SI unit of time is what? It is a second. Coulomb per second is the SI unit of what? That is electric current. Or the SI unit of electric current is one more, is that is what? Ampere. That is what? Ampere is the SI unit of what? That is electric current. And one more, the dimensional formula of, that is electric current is what? That is A in a square bracket, because electric current is a fundamental physical quantity. It is independent of other quantities. Therefore, the given physical quantity, given its dimensional formula is what? It is A. And the next parameter we have according to your syllabus point of view, that is what? That is definition of 1 ampere. Definition of what? That is 1 ampere. Say, as we know that from the above equation, that is I is equal to Q divided by T. If we substitute the amount of charge flowing through a conductor, let it be 1 coulomb, and the time interval, let it be, that is once again, then the current through a conductor is said to be what? It is 1 ampere. That is, we can write I equal to 1 ampere. Say, we know that I equal to Q by T. This is what the generalized equation. In other words, let Q be the amount of charge. Let Q be the amount of charge flowing through a conductor in a time T. Then electric current through a conductor is given by I equal to Q by T. By the help of it, if we substitute the charge by unit value, time by unit value, then current through a conductor is said to be what? Unit value, that is 1 ampere. See, by the help of it, the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. If 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second of time. In other words, the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. If 1 coulomb of charge flowing through the cross section of a conductor in 1 second of time. Simply, this is what the definition of what 1 ampere. And the next parameter according to your syllabus point of view, that is what? That is types of electric current. Say, electric current can be divided into 3 classes. The first class is what? That is a steady direct current. Second one is variable direct current, and the third one is what? Alternating current. Say, before going to understand these 3 types of electric current, simply first we should know the basic parameter, that is what? Direct current. What do you mean by direct current? Direct current means what? The current which doesn't reverses its polarity. Simply, that current is what? Direct current. The current which doesn't reverses its polarity. Simply, that current is what? That is a direct current. In other words, the current is said to be direct if its frequency is 0. Simply, this is what the basic definition of what? That is a direct current. See, the direct current examples are, the first one is steady direct current, second one is what? Variable direct current. Steady direct current means what? Say, the electric current is said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. Simply, this is what the specific definition of what? The steady direct current. I repeat, the electric current is said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. This can be understood by the help of one of the graphical representation. The variation of a steady direct current with time is as shown in figure A. This figure, let it be, is as shown in figure A. See, here the graph is found to be, that is parallel to the time axis. It means magnitude and direction do not change with time. Simply, this type of current is what? There is a steady direct current. In other words, the electric current whose magnitude doesn't change with time, simply that type of electric current is known as what? There is a steady direct current, and that can be represented graphically with time is found to be like this, which is as shown in a figure A. And the next one, that is what? Variable direct current. Variable direct current means what? The electric current is said to be variable direct current if its magnitude changes with time, and direction remains same. I mean, polarity remains same. Simply, this is what the definition of what? Variable direct current. I repeat, the electric current is said to be variable direct current if its magnitude changes with time and polarity remains same. Simply, this is what the definition of a variable direct current. Say,
The variable direct current that can be understood by the help of what? One of the variation. The variation of varying direct current with time is found to be two more curves are drawn. Say the first curve is completely increasing in manner and the second one is irregular in manner. Even though here direction polarity remains same, only magnitude is varying with time. Therefore, this type of electric current is what? It is a variable direct current. And even though we can show one more manner, simply this curve is also known as what? The representation of what? That is varying direct current. The same way, one more type of electric current we have, that is called alternating current. Alternating current means what? The electric current is said to be alternating if its magnitude changes with time and direction reverses periodically. I repeat. The electric current is said to be alternating if its magnitude changes with time and polarity reverses periodically. Simply, this is what the definition of what an alternating current. Alternating current is one whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. Simply, this is what the definition of what an alternating current. The representation of alternating current as a function of time is as shown in this figure. This figure, let it be figure C. And this figure, let it be figure B. This figure will be what? That is figure B. See, figure C indicates what? The representation of alternating current as a function of time. Figure B indicates representation of varying direct current. Here, three more curves are drawn. This is what the first representation, second representation, third representation. Simply, this variable direct current that can be understood by the help of what? The representation of varying direct current as a function of time. And this figure indicates representation of alternating current as a function of time. The same way, the next one more parameter we have, that is what? Current carriers or charge carriers. Current carriers means what? The charged particles which constitutes an amount of electric current. The charged particles constitute an amount of electric current in solids, liquids or gases are known as what? Current carriers. Simply, these current carriers are also known as what? The charge carriers. Say, in some of the substances, what are the charge carriers that can be understood by the help of what? The three more parts. Say, in metals or conductors, electrons in an outermost orbit, simply they are known as what? Valence electrons, and these valence electrons are loosely bound and even they can move about in a whole conductor. Therefore, in metals, the conduction of electricity is mainly due to free electrons. Therefore, free electrons are the current carriers in metals. The same way, in semiconductors, due to the breakage of a covalent bond, we have the electrons as well as holes. Therefore, electrons and holes are the what? The current carriers or charge carriers in semiconductors. Therefore, the next one, liquids. Basically, the particular salt solution, positive ion, negative ion, cation, anion are responsible for the conduction of electricity. Therefore, in liquids, the current carriers are cation and anion. The same way, in gaseous medium, the charge carriers are free electrons and positive ions. This is what the information regarding the current carriers. This parameter is very important for the sake of annual examination point of view because most of the question papers have named the charge carriers which are responsible for the conduction of electricity in metals, in semiconductors. It means these two are very important for the sake of examination point of view. In metals, free electrons are the charge carriers. In semiconductors, electrons and holes are the charge carriers. Therefore, this is what the concept of about the current carriers. And I repeat the whole concept in one more time. Say, the current electricity begins with a particular parameter. That is what the definition of current electricity. That is the definition of current electricity is what? The branch of physics which deals with the study of charges in motion or moving charges is known as current electricity. And one more thing, the current electricity can be understood by the help of what? The specific physical quantity, that is what? Electric current. Generally, electric current is denoted by I. Electric current means what? The rate of flow of electric charges through a cross section of a conductor is known as electric current, or the amount of electric charges flown through a conductor per unit time. Simply, that is what? That is electric current. Generally, electric current can be expressed as electric current is equal to the total charge flown through a conductor divided by time taken to cross the conductor. In other words, the electric current is numerically equal to total charge flowing through a conductor divided by time taken. Divided by total time taken. Simply that ratio gives a ratio, that is an electric current. Generally, charge is denoted by Q. Time taken, total time taken is denoted by small t. I equal to Q divided
divided by d. This is what the generalized equation by which we can calculate the amount of electric current through a conductor. Say charge is a quantizer. Charge can be replaced by a particular parameter, that is what Ne. N is what? N is what? N is there is a number of electrons. E is what? Charge of an electron. In other words, Q is equal to Ne by the help of it. The above equation we can write I equal to Ne divided by d. Therefore, I equal to Ne divided by d. This is what the equation by which we can calculate the amount of electric current through a conductor when number of electrons and charge of an electron are known, and even time of passage. I mean, passaging time is also known. Simply, I equal to Ne divided by d. By the help of it, we can easily calculate the amount of electric current. Say, by the help of this equation, the electric current can be understood by the help of what? The three more basic properties. That is, electric current is a scalar quantity because charge is a scalar, time is a scalar, scalar by scalar is a scalar quantity, and the SI unit of electric current is what? That is coulomb per second or ampere. The dimensional formula of electric current is what? That is ampere, because electric current is a fundamental physical quantity. It is totally independent. Therefore, the dimensional formula we can write it is A in a square bracket. And the next parameter is what? That is definition of 1 ampere. Definition of 1 ampere is what? By help of above equation, that is I equal to Q by T. If you substitute charge by unit value, time by unit value, then electric current is found to be 1 ampere. It means the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second of time. I repeat, the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a cross section of conductor in 1 second of time. Simply, this is what the definition of what? That is 1 ampere. And the next parameter we have, that is what? Types of electric current. Electric current can be divided into 3 types. The first type is what? That is a steady direct current. Second one is variable direct current, and the third one is what? Alternating current. Say direct current in the sense what? The current whose frequency is found to be 0. Simply, that current is what? Direct current. In other words, the current which doesn't reverses its polarity, simply that current is what? That is a direct current. Usually, the direct current can be understood by the help of what? The two more examples. The first example is a steady direct current. Second one is what? Variable direct current. See, types of electric current mainly there are 3 types. The first one is what? The steady direct current. Steady direct current means what? The electric current is said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. And this can be understood by the help of one of the graphical variation. See, the graphical variation of steady direct current as a function of time is found to be a straight line parallel to the time axis. I repeat, the variation of steady direct current as a function of time is found to be straight line parallel to the time axis. Simply, this is what? There is a representation of steady direct current, which is as shown in the figure. The same way, variable direct current means what? The electric current is said to be variable direct current if its magnitude changes with time and direction remains same and polarity remains same. Simply, this is what the definition of what? That is variable direct current. The electric current is said to be varying direct current if its magnitude changes with time and polarity remains same. Simply, that is what? That is the definition of what? The variable direct current, and this can be understood by the help of one of the representation. See, the variation of varying direct current as a function of time is found to be 3 more curves are drawn. The first curve represents varying direct current. Second curve indicates this is also varying direct current, and this is also what? That is varying direct current. Simply, this representation is what? That is varying direct current. This is what the term of what? That is variable direct current, or the representation of variable direct current. The same way, one more type of electric current we have, that is what? That is alternating current. That is what? Alternating current. See, alternating current means what? The electric current is said to be alternating if its magnitude changes with time and polarity reverses periodically. Polarity reverses periodically in the sense what? See, this is what? T by 4. This is what? T divided by 2. This is what? 3T by 4. This is what? T. This is what? 1 full cycle of alternating current. See, in every half cycle, the magnitude changes and even its direction reverses periodically. Therefore, the current is known as what? There is an alternating current. Alternating current is one whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. Simply, this is what the definition of alternating current. And the
the representation of alternating current as a function of time is as shown in the figure C. See, figure A indicates the variation of steady direct current as a function of time. Figure B indicates the variation of variable direct current as a function of time. Figure C indicates the variation of alternating current as a function of time. The same way, next one more parameter we have, that is what current carriers. The charged particles which constitute an amount of electric current in solids, liquids or gases are known as what current carriers. Simply, current carriers are also known as what the charge carriers. Say, in metals, electrons in an outermost orbit are known as what the valence electrons. These valence electrons are loosely bound and they can move about in a whole conductor. Therefore, the conduction of electricity in metals is mainly due to free electrons. In other words, in the conductors of metals, the conduction of electricity is mainly due to free electrons. Therefore, free electrons are the charge carriers in metals and conductors. The same way, in semiconductors, due to the breakage of a covalent bond, we have electrons as well as holes. Therefore, electrons and holes are the charge carriers. In semiconductors. In other words, in semiconductors, the conduction of electricity is mainly due to electrons and holes. Therefore, electrons and holes are the current carriers or charge carriers. The same way, in liquids, cations and anions are the charge carriers. In gases, free electrons and positive ions are the charge carriers. Simply, this is what the term of about, that is the current electricity. First class, this is what the basic information are about, that is types of electric current and current carriers. See, according to your syllabus point of view, these two are very important because most of the question papers have a particular question, that is mention the charge carriers which are responsible for the conduction of electricity in metals and in semiconductors. It means we have to write in metals, free electrons are the charge carriers. In semiconductors, electrons and holes are the charge carriers. Simply, this is what the term of about, that is electric current and its explanation. And I repeat the whole concept in one more time in Kannada. Say, ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. PU ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 15 ತಾಸು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, 13 ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬದಲಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಹಿತ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದೊಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಿಂಚ ಗುಡುಗ ಬರುತ್ತಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ constitutes an electric current. That current is what a transient current. Electric current ಮೋಡ್ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಅದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಅದು ಮೂವ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅನ್ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನ್ಸ ಗುಡುಗ ಸಿಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನ್ಸ್ ಹೊಡೆಯತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಡುಗ ಬರತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನ್ಸ್ ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್,
ಲೈಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಏರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ 3 into 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏರ್ ಒಳಗೆ 332 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಮಿನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮಿನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಬಡದ ಹಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡೆದ ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಾವು ಫಟಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡಿತು ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಡಿಲ್ ಹೊಡಿತು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಫಟಲ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಟಾರ್ಚ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲ್ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈವನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಟಾರ್ಚ್ ಒಳಗ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಾವೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಇರ್ತಾವ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಐ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ the ratio of total charge flow through a conductor to the total time taken simply that ratio is also what electric current ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ q ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ t ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ q ಬೈ t ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ q ಬೈ t ಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ i ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ i q ಬೈ t ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ q ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು t ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ e ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ q equal to n ಇರೋದ್ರಿಂದ q ಬದಲಾಗಿ e ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ i equal to n ಬರ್ತದೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ e ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ t ಅಂತಂದ್ರೆ time taken by charges to cross the cross section of a conductor to cross what the cross section of a conductor ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಲಂಬ್ ನಲ್ಲಿ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀತೀವಿ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ a ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ i q by t ಮ್ಯಾಲಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ i 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ i 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದ
ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು 3 ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 0 ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದೆವು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫಿಗರ್ ಏನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಿದಿ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರಾಕತೈತಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಐತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿಮೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೇನಾಗತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಇದೇನಾಗತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಐತಿ, ಇದೇನಿದೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಮೂರು ಕರ್ವ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸು ಫಿಗರ್ ಡಿ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಡ್ರಾ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೌ ಡಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಮೂರು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಕು, ನಾಲ್ಕು ತೆಗಿರಿ, ಎರಡನೇ ತೆಗಿರಿ, ಮೂರನೇ ತೆಗಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಅದರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 0 ಐತಿ, 0 ದಿಂದ t/2 ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t/2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t/2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t ಇರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ತೋರಿಸೋ ಫಿಗರ್ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಾಗ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ವಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಏನ ವಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಥ್ರೋಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದರದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನಡಕ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎದರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಯನ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಬರೀತೀರಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಯನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎದರಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅವ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಟಲ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿರಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಯನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು